So we discussed some more topics in divisibility. So let us recall the division algorithm. So division algorithm recall பண்ணுவோம். Actual division algorithm na ரெண்டு number a b எடுத்துக்கிறேன் with a positive. Then there exists unique integers q and r such that b equal to qa plus r. Right? r எங்க இருக்கும் 0 to a கடையில் இருக்கும். a integer இல்லையா? அப்போ r க்கு சாய்ஸ் என்ன அப்படின்னா 0 இருக்கலாம் 1 இருக்கலாம் 3 இருக்கலாம் 2 a minus 1 வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு நம்பர் இருக்கலாம். ரைட்? அப்போ a ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். I fix a. Okay? We fix a. ரைட்? அப்போ எந்த ஒரு b எடுத்தாலும் ஓகே இங்கே ஒரு ரிமைண்டர் ஒரு நம்பர் இருக்கும். ஓகே எப்படி பை டிவைடிங் b by a. ஓகே by applying for any number any b integer b, then there is a remainder in this by applying division algorithm. Okay, there corresponds a remainder okay in the number 1 2 3 etc. by applying division algorithm, right? There correspond a number r okay in the okay among the numbers r among the numbers 0 1 2 3 among 0 1 2 3 etc. in a minus 1. right? ஒவ்வொரு இன்டிஜருக்கும் ஒரு r எனக்கு கிடைக்கும் டிவிஷன் algorithm. ரைட்? அப்போது இந்த bங்கிற இன்டிஜரை வந்து இந்த ரிமைண்டரை பொறுத்து கேட்டகரைஸ் பண்ண போகிறேன். ரைட்? அப்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ டேக் இப்போ r என்ன ரிவர்ஸில் எடுத்துக்கிறேன். r equal to 0, then I can collect all integer whose remainder is 0 while dividing b by 8. Okay, we collect all integers b okay whose remainder is 0 when it is divided by a. If I divide b by a, then you will get a remainder 0. Okay, such numbers are usually called multiples of a. Okay, so b equal to qa in the format la irukum. So b's are called b's. Okay, these numbers are called multiples of a. Right? Adutha category when r equal to 1. Okay, so b equal to qa plus 1 ங்கிற மாதிரி எல்லா இன்டிஜரையும் கலெக்ட் பண்ணுறேன். ரைட்? I collect all integers such that b equal to this. Okay, so அப்போ set of all integers and so on. Right? So இந்த டிஸ்கஷன் என்ன பண்ணுறேன்னா the set of all integers is classified according to their remainders. Okay, set of all integers are classified according to the remainders, right? According to their remainders, right? 1 ஓட 0 ஓட 0 ரிமைண்டர் வர மாதிரி இருக்கிற எல்லா நம்பரும் 1 ரிமைண்டர் வர மாதிரி எல்லா நம்பரும் நான் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறேன். ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a equal to 7 அப்படின்னு எடுத்துட்டா இன்டிஜர்ஸ் வந்து எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணலான்னா ரிமைண்டர் 0 வர்ற மாதிரி கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். என்னெல்லாம் a 0 ஒரு நம்பர் a 7 14 21 இது எல்லாமே அதே மாதிரி -7 -14 இது எல்லாமே 0 இருக்கு. இந்த நம்பர் எல்லாமே 7ஆல் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் 0. ஸோ r equal to 1 ரிமைண்டர் வர்ற மாதிரி நம்பர் 1 itself 8, then 15 22 and so on. The positive side. Negative side -6 -13 இது எல்லா நம்பரோட ரிமைண்டர் என்ன வரும் 1 if I divide these numbers by 7. Right? r equal to 2 எடுக்கிறப்ப 2 9 16 then 23 அப்படி போகும். Right? Here -5 -12 and so on. Right?
இப்படி நம்ம r equal to 3 க்கு என்ன, r equal to 4 க்கு என்ன, r equal to 5 க்கு என்ன, set of remainders choice என்ன 6 வரைக்கும், right? இது எல்லாமே எழுதுறோம். இங்க 3 10 then here 17 24 and so on. This side -4 -11 and so on. 4 remainder மாதிரி 4 11 18 25 and so on. Negative side -3 -10 and so on. 5 வர மாதிரி numbers 5 12 19 and so on, right? -2 -9 and so on. இந்த side 6 வர மாதிரி 6 13, right? 20 and so on. This side -1 -8 minus this side -15 and so on, right? இப்போ ஒவ்வொரு லைனும் பார்த்தீங்கன்னா arithmetic progression, right? So set of all integers is classified according to their remainders, right? When divisor is fixed, okay? So இப்போ வந்து when a equal to 2, the set of all integers 2 part பிரிச்சலாம். Remainder 0 வரும். அதெல்லாமே என்ன 0 2 4 and so on. Here -2 -4 and so on. Remainder 1 வர number 1 3 5 and so on. Side -1 -3, right? So remainder 0 வந்தா அந்த நம்பருக்கு பேர் even number, remainder 1 வந்தா அந்த நம்பர் odd number. அப்போ odd number even numberக்கு definition division algorithm வழியா எழுதுறோம். Okay, so an integer n is said to be odd, sorry, first even number if, okay, it is a multiple of remainder 0 vanda, it's a multiple of there is a number, okay, q integer such that n equal to 2q, right? The place of q it's comfortable to take q, okay? Otherwise it is called even, otherwise it is called sorry, odd number, right? அப்போ odd numbers எல்லாமே என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கு? even numbers are in the form, even numbers are in the form 2k, okay, n equal to 2k. Odd numbers are in the form n equal to 2k plus remainder 1 if I divide. q ங்கிறது quotient, 1 ங்கிறது remainder, right? இப்படி ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிச்சிருக்கோம். ஓகே, இப்போ இதுல ஒரு ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா very simple result. Okay, if n is even or odd at the same time, right? n is even, then n plus 1 is odd, right? Even. If n is even, n plus 1 odd. If n is odd number, n plus 1 is even number. Okay, so proof is very simple using that. Okay, so one part to proof. Okay, proof. Okay, assume that n is even. Suppose that n is even number. Then we know that there exists a k integer such that n equal to 2k. Okay, if I add a number on 1 on both sides, then n plus 1 is written as 2k plus 1. So a number which is in the form 2k plus 1, that's odd number. So n plus 1 is odd number. Okay, if it is even, then it is written as n equal to 2k plus 1. Again add now 1 on both sides, n plus 1 will be 2k plus 2. That is 2k into k plus 1, and that is n even number. Right? This is a short proof, right? If n is even, n plus 1 is odd. If n is odd, n plus 1 is even. Okay. Then regarding the divisibility of, so we know this. Okay, what are the odd numbers, even numbers, and then 3. Now ஒரு result if next theorem or a problem from the book. Problem
14. Okay, page number 17 Niven second mandar. Niven second. Okay, the problem enna prove that if n is odd, then n square minus 1 is divisible by 8. Okay, that's another. Okay, so solution is up. Solution எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா n square எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்? n square minus 1 n plus 1 n minus 1, right? It's n minus 1 n plus 1. Okay, this is a number. Okay, so n is odd number. அப்போ n odd number னா எப்படி இருக்கணும்? given that so n is odd number. There exists a k integer such that n equal to 2k plus 1. n 2k plus 1 na n minus 1 has to 2k. n plus 1 2k plus 2. 2k plus 2. Okay, which implies n into n plus 1 4k plus 1, right? n into n minus 1 into n plus 1 is, right? This is 2 into k plus 1, right? So 4, that is 2k plus 2 set product 2 into k plus 1, that is equal to 4k k plus 1, right? So n, this is what our n square minus 1. So n square minus 1 is n into k plus 1. We don't know whether k is even or odd, right? If k even or k plus 1 odd, k odd number or k plus 1 even. So by the previous result prove பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? Previous result, right? Any one of the number result, any one of k and k plus 1 is even, right? The k even or k plus even, but product is also even, right? So product is, so their product is even. Product na k into k plus 1. K into k plus 1 is even. K into k plus 1 even and there is a number, okay, for example L integer such that k into k plus 1 is 2 times L. இதில் வந்து n square minus 1 எப்படி எழுதலாம்? Already 4 k into k plus 1 வந்து 2L அப்படின்னு எழுதலாம். So இது 8L, right? So என்ன prove பண்ணியிருக்கிறோம்? There is a number, there is a L in integer such that n square minus 1 is 8L அப்படின்னு prove பண்ணியிருக்கிறோம். So definition படி 8 divides n square minus 1. Okay, so இது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு, ஒரு ஆட் நம்பர் ஒரு ஈவன் நம்பர், ப்ராடக்ட் எடுத்தால் ஈவன் வரும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஈஸியாக. அது மட்டும்தான் இந்த இடத்துல ஒரு கேப் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு நம்பர் ஏதாவது ஒன்று, any one of k and k plus 1 is even, their product is even, right? அது நம்மளால் ஈஸியாக ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இந்த ப்ரூஃப் வந்து ஓகே சிம்பிளாக give a rough proof. Okay, if a is even, then ab is even. a even ன்னு அர்த்தம் n k 2k ன்னு எழுதலாம் a, right? ab எப்படி எழுதுவீங்க? 2 into kb, right? So 2 divides ab, so ab is even. அவ்வளோதான். இது ப்ரூஃப், சிம்பிள் ப்ரூஃபாக கொடுக்க முடியும், right? So n square minus 1 is divisible by n when n is an odd number.
Okay, more about this thing. If n is odd, then n power 4 minus 1 is divisible by 16 அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும். n ஆடாக இருந்தால் n ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 n பவர் 4 மைனஸ் 1 இஸ் டிவிசிபிள் பை 16 அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இதுக்கு சிம்பிள் சொல்யூஷன் தான். ஆல்ரெடி n ஆடுனா 8 டிவைட்ஸ் n ஸ்கொயர் மைனஸ் 1, ரைட்? ஸோ n இஸ் ஆடு. ஸோ n மைனஸ் 1 எப்படி இருக்கும்? ஈவன். ஏன்னா n மைனஸ் 1 ஈவனாக இருந்தால் தான் n மைனஸ் 1 ப்ளஸ் 1 ஆட் நம்பர். Sorry, yeah, if n is odd, n plus 1 is even, right? But அது எனக்கு தேவையில்லை. n is odd, so n square is odd. n square is odd number. ஏன்னு ரஃபாக பார்த்துடலாமா? n is odd னா n equal to 2k plus 1. இப்போ n square எப்படி எழுதுவீங்க? n square எப்படி எழுதலாம்னா 2k plus 1 square. So if I apply, okay, இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன வரும்னா 4k square plus 4k plus 1 அப்படின்னு வரும். 4 காமனாக வெளில எடுத்தோம்னா k square plus k plus 1 அப்படின்னு இருக்கும், ரைட்? ஓகே, அப்போது இப்போ 4k plus 1 அப்படின்றது எனிவே 2ஆல் டிவைட் பண்ணாலும் இது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா 2 into n, sorry, 2k square plus k இந்த மாதிரி plus 1. So n square is odd number, So n square odd number ஆக இருந்தால் n square plus 1 is even number, right? So 2 divides n square plus 1, even number. Okay, அப்போது this implies n square plus 1 is written as 2 times n. Okay, so already 8 divides this n square minus 1. அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே வந்து there is a s integer such that n square minus 1 equal to 8s அப்படின்னு. இப்போ n power 4 minus 1 எப்படி எழுத போகிறோன்னா n square minus 1 n square plus 1. So n square minus 1 is 8s, n square plus 1 2l, அப்போ 16sl. Okay, so 16 divides n square, n power 4 minus 1, right? இதே மாதிரி சிமிலராக என்ன ப்ரூவ் பண்ண முடியும்? 32 divides, இதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம்? 32 divides n power 8 minus 1 அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த மாதிரி ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போகலாம். ஓகே, இது ஒரு ப்ராப்ளம். அடுத்தது ஜிசிடி பற்றி ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ ப்ராப்ளம் 17. ஓகே, ஸோ வி ஃபைண்ட் த ஜிசிடி ஆஃப் n and n plus 1. Find this GCD, right? And also find the LCM of n and n plus 1. Okay, where n is a positive integer. Okay, so இப்போ LCM கண்டுபிடிக்க போறோம். GCD first பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் LCM you can easily find from the result that என்ன ரிசல்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னா, ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் LCM and GCD is product of AB. Okay, when AB are positive numbers. இதில் இருந்து கொண்டு வரணும். இப்போ சொல்யூஷன் எடுப்போம். சொல்யூஷன் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் பார்ப்போம். That is, we have to find the GCD first, then LCM second. So let us take D be the positive common divisor of n and n plus 1. Be a positive common divisor of n and n plus 1. That is, D divides n and D divides n plus 1. Okay. ஸோ நமக்கு ஏற்கனவே இந்த லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி தெரியும்.
என்ன அப்படின்னா a divides b, sorry, d divides a and d divides b. The d divides ax plus by for any xy, for any integer x and y, right? The x equal to 1, y equal to minus 1 எடுத்து என்ன வரும், d divides a minus b, right? Subtraction divide பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த linearity apply பண்ணா, so by the linear property of division, d divides n plus 1 minus n. அப்படின்னா அந்த ஏங்கிறது என்ன எடுத்துருக்கிறேன், n plus 1, bங்கிறது n, x1 y minus 1 choice, right? Linearity. But actually n plus 1 minus n cancel ஆகிடும், 1, d divides 1. That means d less than or equal to 1. So d positive number less than or equal to 1 அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் 1 அல்லது 1 ஈக்குவலாக இருக்கணும் அல்லது சின்னதாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது d equal to 1 தான். So d equal to 1 is the only positive common divisor of n and n plus 1, right? அப்போ greatest common divisor 1 இருக்குது, அதில் மேக்ஸிமம் 1 தான், 1, right? அடுத்து நீங்கள் recall the result that GCD LCM product எப்படி இருக்கும், product of the numbers if a and b positive, ab பாசிட்டிவாக இருக்கிறப்ப எப்படி இருக்கும், இப்போ n பாசிட்டிவ் n plus 1 பாசிட்டிவ், அதனால் GCD n plus 1 product LCM n plus 1 is the product of n and n plus 1, right? So since GCD of n and n plus 1 is 1, so LCM of consecutive numbers is the product n into n plus 1, right? இந்த ப்ராடக்ட்லேருந்து ரெண்டு தெரிஞ்சுட்டேன். அடுத்தடுத்த நம்பரோட GCD 1, அடுத்தடுத்த நம்பரோட LCM அதோட ப்ராடக்ட், ரைட்? ஸோ நோட் இங்கே என்ன எழுதணும் அப்படின்னா, ஓகே, the GCD of GCD 1 இருந்தால் அந்த நம்பருக்கு பேர் என்ன, co-prime numbers, right? So in which relatively prime or co-prime, any two consecutive numbers, அடுத்தடுத்த நம்பர் consecutive integers are relatively prime. ஸோ அல்லது கோப்ரைம்னு சொல்லுவோம். அடுத்த நோட் என்னென்னா, எனி டூ கன்சிக்யூட்டிவ் இன்டிஜர்ஸோட LCM the product, okay? So the LCM of any two consecutive positive integers, any two consecutive positive integers is their product. Okay, so இதுதான் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன். ஓகே, LCM ப்ராடக்ட் GCD வந்து 1, ரைட்? இது அடிக்கடி நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம், ரைட்? ஸோ அடுத்த ப்ராப்ளம் நம்பர் 60. Next problem is the following. Okay, prove that if a and b are two positive integers such that satisfying so GCD of AB is same as LCM of AB, then the two numbers are same.
ப்ரூஃப் எப்படி எழுத போகிறோம் அப்படின்னா, let us take D equal to, D is the GCD, D வந்து GCD ன்னு எடுத்துக்கிறேன், ரைட். D GCD னா ஃபர்ஸ்ட் இது காமன் டிவைசர் ஆகும், அதனால D divides A and D divides B. Okay, so given என்ன, given that, so D equal to already A comma B, GCD of A comma, that is LCM A comma B. LCM na least common multiple na, but so is multiple இருக்கும் இல்லையா, multiple இருந்தால் என்ன அர்த்தம், A divides B and B divides B, right. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறேன், இதையும் கம்பைன் பண்ணுங்க, எனக்கு என்ன கிடைக்கும், A divides, first D divides A ன்னு இருக்குது and A divides D, which implies A equal to D. அதுவே செகண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா D divides B and B divides D, which implies D equal to B, right. இது ரெண்டையும் சேர்க்க போகிறேன், so combining these two, A equal to, right. So LCM GCD ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் அந்த ரெண்டு நம்பரும் சேம்னு அர்த்தம்.